Na msadakta mtazamaji na kusalimu popote ulipo mwanaspoti, natumai wiki yako imekuwa ya kufana na yenye mafanikio. Ni wasaa mwingine wa mimi na wewe kutagusana kuhusiana na mijadala ambayo inahusu mwanadada moja kwa moja katika spoti na inayolenga kuelimisha na kuhamasisha. Imekuwa ni siku na wiki kabla ya wewe na mimi kusemezana, lakini tumerudi kwa kishindo tena. Natumai uko salama na kukaribisha katika himaya ya Sport Sugu. Kumbuka kwamba hili ndio jukwaa lako, na kama haupo sisi hatupo. Hiyo ndio mbiu ya kila siku hapa Sport Sugu. Kwa hiyo unaweza tuzungumzia katika mitandao za kijamii @GBS TV Africa, zote @GBS TV Africa, na vile vile tutumia rafa katika 21144. Leo tuko na mambo mengi tu ambayo tumekuandalia katika jukwaa lako. Kwa hiyo namkaribisha Kerry. Kerry, uko vipi? Niko salama, nashukuru. Good to see you on a Saturday afternoon, the 8th of October. We say this is a dedicated sports show which cuts across all women in every sporting discipline. Na pia tunasema kwa wale ambao wanazidi kutazama. This is episode 19. You have worked with us since 29th of April when we started the journey. Tunawaambia asante sana. My social media channels, Kiari Mwangi utanipata at Twitter, at LinkedIn, and on Instagram. Na pia mimi unaweza nipata katika mitandao wa Twitter @ekadeli_aita, Facebook @ekadeli_aita, Instagram ekadeli_aita, na hashtag siku zote ni ekadeli na michezo. Kwa hiyo Kiarie, leo mambo yako vipi? Leo mambo yente, kutumia lugha yako. Naam. Na leo tunaangazia what we call psychosocial support in growing girls. Lakini tena tunaangalia hasa upande ya sport. Kumbuka this is Sport Sugu. Naam. And here we talk women in sports. It's a dedicated show. Kwa hivyo leo tunazungumzia sio wanawake. Tumeona a lot of transfers. I think the last 2 months tumeshuhudia. Naam, kuna wanadada zetu wanne ambao wameelekea kule Tanzania pale Simba Queens. Kwa hiyo akina Corazona Queen wameenda kule, kwa hiyo kila laheri kwao, na ndio maana tuko hapa kuwazungumzia. Je, ni kipi kinawahusu na tutawasaidia vipi? Tumeona Malkia Strikers nao walibanduliwa kule Netherlands, kule Uholanzi, pale Puerto Rico walibandua, lakini pia alishinda Cameroon, ameshinda Afrika. Walifanya vizuri japo walipoteza pale mwishowe. And all in all, as you say here at Sport Sugu, our energy is on the women, developing women in sports. Na kuzungumzia psychosocial support ni mmoja wapo wa the topics that we need to touch. Manake wakienda hata sio nchi, just county, atoke Nairobi aende Turkana County, atoke Murang'a County aende Bungoma County. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya mazingira pale. Kuna mambo ambayo yanamuathiri moja kwa moja ambayo hatuyafahamu. Na ndio maana tuko na mgeni wetu hapa leo atuzungumzie ni mambo yapi ambayo yana affect kule. Napiga tabasamu, sijui tumpatie nafasi. Tupe nafasi ya Kadeli. Naam. So by introduction, as I talk, there's something we call trauma in counseling or psychology. In other words, unapatana na mambo ambayo yanakushitua mpaka una feel as if you're in trouble. Sasa mimi gwaruswa, inaitwaje? Hivyo, yani I'm traumatized kwa sababu ya Kiswahili chako, you know, it's like that's what you call Kiswahili sanifu, So and I did Kiswahili in school. I was very good, but because of kuchanganyika na watu kama Kiari ambao wanaongea Kiswahili cha siku mambo ya lombotovu, vitu kama hizo, so kidogo siwezi ongea Kiswahili vizuri sana. But naitwa Ngini na Songo, a counseling psychologist, and I've been practicing this for the last 10 years plus. And apart from that, I'm also a trainer, meaning I teach those who want to become counselors. So it's not just teaching, we also facilitate workshops, talking matters mental health. So tunapotaja vitu kama mental health, ama tukisema psychosocial, you know, it encompasses quite a lot. Mambo na akili. Unajua siku hizi kuna mambo mengi yanahusika na
msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, that is just one of the many issues ambayo yamesababisha vifo vingi siku hizi katika nchi yetu na I think duniani kwa jumla. So tukija kwenye sport basi, when you look at the girls, talk about adolescents, wale ambao bado kwa umri ambao unaanza kucheza, kufanya michezo, unapata kwamba an adolescent is a person who is still developing, hata kiakili. Hajapata uwezo wa kuweza kufanya uamuzi na saha on themselves or by themselves. Kwa hivyo inakuwa changamoto sana. Ikiwa tuseme mtoto ni wa miaka 16 hivi, vile unasema sijui ametoka Vihiga akapelekwa sijui Turkana, mtoto wenyewe anaenda kushtuka. You know, they are shocked one. And I'm saying this with all due respect. Wakati nilikuwa nimeenda Turkana kufanya kazi, and their culture actually surprised me. Mmoja wetu akasema kuna mgeni hapo nje amekuja kututembelea. Tulipoenda kumwona huyu mgeni tulishtuka mavazi yake. Actually I think he was underman. He was literally shocked, naked. So tukatoroka, tukarudi ndani. Tukarudi ndani kwenye So niambie mtoto na sisi we were already adults, we could probably handle that. Lakini huyu ni mtoto wa miaka 16 amepelekwa mahali kama pale. Wale wanaohusika hawakumwambia kwamba kule tunakoenda kuna 1 2 3 4 things. So inakuwa inamchanganya kiasi. So those are some of the things that tunaweza kumfanya mtoto hata kama alikuwa mzuri kiasi kwenye mchezo huo, it affect the performance, manake anaanza kuwa na uoga fulani. It affects their performance because their self-esteem and even self-confidence has been affected. So mambo kama hayo huwa yanachangia. You know? So I think just for the benefit of the viewer, because Ekadeli na Kiswahili Sanifu spoke about psychosocial support. I think by definition, so that as you go for the break, I think define for us ngini. No mesema mimi nitakwambia na kulombotov. So so in English, so define for us psychosocial support. What is it? So when we are talking about psychosocial support, many times people look at it from there's the counseling perspective. But you see, when you talk about social, it encompasses quite a lot. We are looking at this individual holistically. We are looking at the physical aspect of this person. Mwili wake uko vipi? We are looking at the mental health of this person. Anafikiria vipi? Are they healthy in the way they are thinking? We are looking at the spiritual aspect. Wanahusiano gani na mtu ambaye wanaita Mungu? Unajua kuna wengine ambaye hawaamini hata Mungu. You know, nutritionally, how is this person? You know, all those things that build this person eventually. When we also talk about social, anahusiano gani na watu ambao wanaishi na wao, wale watu ambao wanafanya nao kazi, social. No, it's quite wide. So when we are looking at that individual and we are giving them that psychosocial support, we want to look at the whole person holistically. Hisia zake pia, their emotions. Yes. Wow. It's not just about mawazo ya akili. It's you as a person. So basically a 360 approach. Yes, that's how it is. Manake Kadeli hapa unajua timu yake nasikianga sijui anasema top of the table ile sijui mazungumzo yake. Sasa labda nakuanga na wasia wake emotional sijui nini. Ndio hiyo. Maybe Arsenal washapigwa pale, kwa hiyo na mmezoea kushinda kila wakati. Sasa unastuka. Hiyo tuko hapa hata mimi kubenefit kutoka kwake, na amezungumzia kuhusiana na mahusiano kati ya mtu na mtu na moja kwa moja, na vile vile hisia za mtu dhidi ya environment ambaye amekwenda kule. Kwa hiyo tutaelekezana zaidi, na pia wale wanadada wetu ambao wametoka Kenya wakaenda kule, ni mambo ambayo siku anayajua wanapitia kule, mambo hiyo ashataja. Kwa hiyo itakuwa nzuri. Naam. So nafikiria kabla tupige tama la maji ya Kadeli. Maana yake unajua wewe ndio umeguzwa zaidi hii psychosocial support. Sisi tunataka tukifika pale pa top of the table. Sasa matokeo ikija tofauti, usije tena kaleta mshike ati sijui nini. Mtakuwa vizuri. Hata ingine yuko available. Hiyo atatuelekeza. Sana sana ni watu wa Manchester, naona cameraman pale ni wa Manchester, kwa hiyo pia yeye anafaidika kivyake. Kwa
Kwa hiyo tuelekee, tutarejea mtazamaji, lakini kumbuka kusemezana nasi katika arafa 21144. Utuambie, je, ni mambo yepi ambayo kama wewe ni mzazi, ni mambo yepi ambayo msichana wako anapitia katika sekta ya spoti ambayo anahusiana nayo. Unaweza tuma arafa kisha tutazungumza. Kwa hiyo tapumua kidogo, kisha tukirejea tutazamia swala hili moja kwa moja. Kwa hiyo sikae mbali. Everywhere, GBS. Sadakta mtazamaji, kumbuka ni mjadala ambao tunazungumzia hapa katika show ya Sport Sugu kila wakati ama kila siku ya Jumamosi, kuhusiana na mijadala ambayo inahusu mwanadada moja kwa moja, na leo tuko na Ngini na Songo anazungumzia kuhusiana na psychosocial support in growing girls undertaking sport. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi uko pale na dada ama msichana wako anajihusisha na mambo ya spoti, unaweza tega sikio ama utume arafa tuweze kushirikiana pamoja. Na Kiari, awamu hii tunazungumzia kuhusiana na mambo ambayo wanapitia wanadada ama teenagers, wale between tumesema 16 to 19. Because on the pia they're finishing school, they're getting to clubs, and now they have taken up they have identified ni sport gani anacheza. Unajua labda perhaps you started with basketball and this, then in between all this is the line ile inafuata. Then now tuseme that's just pia unaenda into college ama campus, and wataka just to get to your sports and develop it further. Kumbuka pia that's also around the time that you're moving from home. Like just get into, let's umeenda Maseno University, unakaa Taita, you know, things like those ones. So I think those are the conversations around the psychosocial support. Kwa hiyo Ngini, twende tupige, na tumesema kwamba challenges ambao wanadada hawa wanapitia katika spoti hiyo 16 to 19. Kwa hiyo unaweza tupeleka. Asante sana. You know, tukiongea juu ya challenges, lazima tumtambue huyu msichana kwanza kama mtu. You know, she's first of all an individual, a human being, kabla awe mtu mwana sport. So mambo mengi yanafanyika kwa mwili yake. There are changes happening, you know, because she's developing. She's developing from a child into an adult, not yet, because kabla afike 18 bado ni mtoto. Lakini by the way pia tunataka tuelewe kwamba mtu huwa anakuwa up to around, akili zake, the brain develops up to age 25. That is what has been documented. So hapa chini hata ukifanya kitu gani kabla hujafikisha umri wa miaka 25, bado tunakuona kama wewe mtoto. Wewe ni mtoto. Unaelewa? We still actually, it's like from age, manake siku hizi we have early developers. So adolescence inaanza kuanzia mwaka wa 9 hadi 24. In some books they talk about 25 years. Hapo wote ni adolescents. Isipokuwa sasa we have more teenagers because they start from 13 mpaka 19. So we have more teenagers in that bracket. Unaelewa? So challenges ni nyingi. Huyu msichana pengine ametoka, anapenda mchezo. Anapenda mchezo, lakini so yuko shuleni, lakini sasa challenge ni kwamba ata balance vipi masomo na sports. Unaelewa? Hata kama tuseme ako boarding school, there are certain hours they must be in school, in class. Wakitoka break kama sijui kufanya kitu gani, maybe it's just an hour 45 minutes, because the program must run. They must now rush, have a shower, have their dinner, and go to class for prep. They don't get maximum time
ya kupractice. Na unajua zile nchi za nje, advanced countries, the first world, watoto wanaanza kufunza wakiwa wadogo sana. That's why sometimes we have challenges. Na ndio tu mwelekeo ambao tunaelekea CBC. Yes. Sijui kama CBC ambayo watu wanaipinga kabisa, ni vile hawaelewi what it is about. So tunatakana tuelewe kwamba huyu mtoto anapitia mambo kama hayo. The program in school does not allow her to become what they want to become in school. Unajua kule nje hao wana tap into the talent of the child. Si lazima asome history na Christian CRE history na nini, because they may never apply them, but religion is very important because inamsaidia kama mwanadamu kukua, like we talked about the spiritual aspect. Lakini sasa vitu kama kuna mwingine alikuwa ananiambia walinifunza ku dissect grasshoppers kitu gani. I never wanted to be a doctor, I never wanted to do anything with these grasshoppers and frogs. Lakini nilifunza. They think like that is a waste of time. So what are we saying? They don't have adequate time because wao bado wanakuwa. Na unajua hata wakishakuwa inakuwa tena they are out of time. Because wamechelewa. Wamepita, age yake imepita. So that is one problem. Kitu cha pili ni maumbile. We talk about body image. Msichana kwa mfano anapoanza kuingia into adolescence, mwili wao ni kitu cha muhimu sana kwake. Unaelewa? Sasa ikiwa amekuwa, especially wakishafika 14, 15, mwili wao wengi wao wanakuwa wananenepa. Sasa kama mwalimu wake ama yule coach atasema anything like you have a very big body, you can't do, amemmaliza yule mtoto. Because sasa mentally they start feeling like I'm not competent enough. It has affected now their self-esteem. Hata kama alikuwa mzuri vipi, already they have been damaged. They, the performance will drastically reduce, go down, and they may not do as much. Okay. Wakati huo mtoto pia, now he is either boy or girl, they like being appreciated. Affirmation, validation, they like. Lakini one statement is enough to destroy this child almost forever. Those are the cases we handle. Anasema, mimi nilipokuwa mdogo mamangu aliniambia sijui matiti yangu ni kubwa kama sijui kitu gani, nywele zangu ni nyingi kwa kichwa kama kondoo. Vitu kama hizo zinamuaffect. Na sasa ni mtu tunaongea ako even 50 years, but they never dealt with that, and that's how we come in as counselors. Tunasema hawa watoto kabla mwanzo kuwahusisha na mpira, can we take them through a process? Maybe that is what we shall be talking about in terms of recommendations. Lakini muhimu kwamba we prepare them for whatever it is that is coming ahead. Na tena sana wazazi wahusike. Wazazi lazima wahusike. Sawa? Na wale coaches. Sana unachukua mtoto wako wa kike unamwachia coach mwanaume. Na boy child, I'm sorry to say this, mara nyingi mimi nasikia ni kama fisi. Sijui ni fisi ya aina gani, but nasikia ni fisi. Sasa umechukua fisi ukampatia mbuzi ukamwambia nichungie hii mbuzi, mwenyewe nitakuja kuichukua baadaye. Na huyu kuna njaa za aina nyingi, ambazo sitataja hapa. So huyu fisi anashindwa kuna vile atamchunga tumesema anamlea kwa njia nyingi, lakini kuna vile itafika mahali nafikiri akili zinapungua ama anashindwa kufikiria ama kujidhibiti to control themselves. So things start happening to this child. Kumbuka huyu mtoto ni bado anakuwa. So akijiingiza kwa hata si mwenyewe atajiingiza, huyu jamaa anaweza kumwambia anything good that makes the girl's heart start beating like nikiona Kiari and Kiari anaona akiwa mbali. Kuna mtu alisema anaona kama giraffe. So he starts taming this girl. They will do what take advantage of that girl. So taking advantage of that girl now. Yes. Sasa huyu mtoto wenyewe anashindwa ataambiaje mama, na sana ni mama alimpeleka kule. Ataambiaje mama, because now she's between a rock and a hard place. Akiambia mama, it means mama ataenda kupiga kelele kuzati juu kunyamaza, and then she'll lose this opportunity. Unaelewa? Na sasa coach anamwambia ukisema na wewe those favors you are getting, na wewe ile team selection, wewe nje. Na ndio anafanya. Ukitaka kuselectiwa maybe kwa kikosi, lazima ucheze na kocha. Lazima uhusiano wa karibu na kocha. Lazima muhusiane. Na sasa hiyo uhusiano ndio watuambii
wa karibu kiasi gani, we never know. Lakini sasa huyo mtoto akija, like now I'm talking from my professional perspective, you know, wakija wananiambia that is what happens to them. Yes. Sasa tumefanyiwa hivi, nashinda nitaambia mama. Wakati mwingine nikienda kumwambia mama ananiambia because of their innocence they just go and say mom, coach alifanya hivi, alinipeleka akanibuy sijui nini coffee hapa Java, alafu sijui nini mara nyingine KFC, alafu this is what happened. Mama yake ananiambia we, I think you are dreaming. Nafikiri wewe unaota. Huyo coach, huyo Kiari vile namjua, hawezi kufanya kitu kama hicho. Na ndio shida sana kwa wazazi, manake umemkabidhi msichana wako kwa kocha, mtu ambaye hujui anakaa vipi, hisia zake ni vipi, ama hujamfuatilia ukajua huyu anafanya hiki na hiki. Kwa hiyo tatizo kubwa sana ni la wazazi. Yes. And then pia mzazi akishapeleka mtoto kule hafuatilii kwa karibu ajue what is going on. What is happening to this child. You know? So again there, and kwa heshima, unajua, like we were looking the other day tukasema, Kenya Women Premier League has 12 clubs, but it has 10 coaches. 10 clubs out of the 12 are coached by men. So wawili tu, like let's say Kenyan Women Premier League. So sports, ukitaja tu sports, it's seen as a male dominated. It's seen sports is gender male. So even for the parent ama guardian, so default inakuanga ni mwanaume. So I think they also do not know how to handle that my daughter is being coached by a woman coach. Because inasemekananga a male coach ndio wanaonanga, even that is what the parent and the guardian knows. So I think therein becomes another problem. And that's why in my recommendation, I'm saying we need to have more female coaches, you understand? Maybe it will reduce, we are not saying it's completely going to eliminate that behavior, because kuna vile wana interact bad, of kulewa. But it gives them a sense of security or safety for a given period of time. Mtoto akiendelea kuwa, that is if they are going to engage a psychologist to be with them all the time. Akiwaambia pia uko na haki ya kusema no. Na mtu akiwaambia kwa sababu haukunikubali ama ukubali mambo yangu 1 2 3 4 things, takuondoa kwenye timu. Huyu mtoto anasema hata ukiniondoa kuna mahali ambapo mimi nitaenda kusema. And then they are protected in that way. But sana hawana, maybe they don't have. Na ndio hiyo, manake hata vilabu vingi ukifuatilia vya KWPL hawana psychologist wa sport psychologist. Hamna. Kwa hiyo inakuwa shida kwa ule msichana. But again, ngini, just moving it a bit forward, there's also a lot of women. It's a global village. Na there's this thing about ile kwenda kutaka kucheza pro, kwenda kutaka kucheza nje out of the country. Yeah, I know. So far if the challenges unasema and so far the conversation ni local. Like you tumesema from Kangema to Baragoi. From Bungoma to Kitale. But now here girls, and increasingly we want them to go abroad. Vile ulisema that to get that first class exposure. Now imagine then the bigger the challenge when they are in a foreign country, foreign weather, I think foreign language, foreign what? Foreign. Every data chakula. Yeah. You see, that is when now culture shock also comes in. Okay. Even before we go very far. Think about a kid who has come from some rural place, akaletwa Nairobi. They really get shocked. And that's why I'm saying there's really normally no proper preparation for these children. So culture shock iko. Now that means probably the coaches and whoever is involved does not prepare these kids well enough and say, huko tukifika, unajua sometimes hapa Kenya hakuna cha kutematema ovyo ovyo, you know, mitaani. Understand? Kuna tabia zao ambazo ziko, desturi zao na tabia ziko 1 2 3 4 things we expected. Ukienda kwa saa zingine some of their toilets you don't need to flush. Ukisikia ina flash yenyewe usishtuke, usitoroke. Because that is how it is. We need to prepare these kids mentally also that this is going to happen. And one thing I've seen honestly is that how our coaches, and I'm not blaming them, whoever is involved generally, even the ministry could say, they don't treat these kids their age. Unajua? Wanawatreat kama watu wazima tayari. Wewe mbona ukufanya hivi? You know, this kid is made to skip several years to become that adult that the coach expects them to be. Which means anaruka miaka fulani hapa.
Anatakana even that is very common in us, especially theater. Watoto wa miaka 5, miaka 10, wakienda kufanya hizo rehearsals zao, wanashautiwa tu vile ule mwingine mtu mzima angesha. Sasa mtoto in that trauma hata anashangaa atafanya nini. They again I talk about their self esteem inapungua na mtoto anakaa muoga the rest of their lives. Analearn kwamba mimi ni kuambiwa tu, siwezi kuongea. So anyway, so that culture shock is there. The kids are not well prepared for whatever they are going to meet ahead. Okay. And they also need to be told that hii ni game tunaenda kucheza kama ni football. Sikuwe soft kama mtu because at sasa wewe ni sijui ngozi yake iko aje na wewe sijui nini. Cheza game because they also take advantage of us because of our skin. So kuna hiyo issue. Vile nimesema kuna chakula shida ni hiyo, unajua. Kuna so the weather, are they prepared, have they carried warm clothing because probably wanaenda wakati wa winter, ama wanaenda wakati wa joto wamebeba nyepesi, viatu, all that. Language. Lugha. Have they been prepared? Although they need to have something. Maybe lugha sana they may not be very necessary because sasa tukicheza sisi ni timu moja tunaweza kuongea lugha yetu. But then maybe kupitisha tu hapa na pale. It's good to know. Wakisema wewe mshenzi, unajua hata mimi nitakusema wewe mshenzi kwa Kiswahili na nitaambia mwenzangu na sisi pia tucheke. Unaelewa? So kuna hiyo kitu pia inaitwa stigma. Now coming back locally. Unyanyapaa I think in Kiswahili. Unaelewa Kiswahili zaidi. So when you're talking about stigma, what are we saying? For a very long time we have associated football with the male gender. So ukiona msichana anaanza kucheza football tunasema hebu mchunguze huyu vizuri. Ama ni semenya, vitu kama hizo. Unajua stories za semenya. Umeshuhudia? Tumeona na wale wanadada wa Serengeti Girls under 17. Kuna yule mwanadada wakati walikuwa wameenda mchuano kule Cameroon. Alichunguzwa. Simkumbuki jina. Alichunguzwa sehemu zake za siri ili athibitishwe kwamba huyu ni mwanadada. Because alikuwa na body structure yake was more masculine than feminine. So the Cameroon team, they said that they are playing with, the officials said there's a man in the girls team. So and the girl did not recover from that because then you had to go to the locker room. She had to undress to prove she's gender. Can you imagine kitu kama hicho? Kwa sababu tu ya misuli na labda kupiga mabao mengi hiyo tu. Na ni maumbile tu ya kawaida. So there is that stigma. Unajua now that is a bit extreme. Unajua imagine ukifanyia mtoto vitu kama hivyo. And football also is inahitaji watu sijui kula aje. My son is a sports, he plays football. And every time he says, sasa mami ni food gani? Because I'm telling him, leo saa mtakula tu Indomie. Anasema, Indomie, is that food ama in snack? Vitu kama hizo. Chakula. Anataka chakula. Chakula, So the body builds. The muscles come and the teeth wanafanya all the time. Mtoto akishazoea sasa anaanza kukaa kabisa mwanaume. And the game is not very soft. Sasa akipita hivi na bola akienda hivi anasema hapa yenyewe kuna mvulana. So that's how stigma now comes in, and people in the village or wherever they come from will be asking, lakini huyu mbona anapenda football? Football ni ya wavulana. Mbona? You understand? So there is that stigma that needs to be demystified. Lakini I think we are doing very well because hizi football kila girls football, which queens, I don't know. Kuna vitu kama hizo. Kwa hiyo community pia inachangia yule msichana No, squeezy pia and many other sports like most sports they're both gender. Volleyball, basketball, football, hockey. Most of the sports squeezy with time they're more women inclusive. You see, we are saying more, which means hawakuwa na bado hatujaikubali kwamba hii pia ni sport ambayo wasichana wanaweza kucheza. Unaelewa? True. So kuna hiyo pia, alafu pia kuna I think this one I mentioned already, the abuse, sexual abuse, Sometimes it's a physical, I mean it's actually it's sexual abuse. It doesn't have to be physical. Sometimes some people can just say things to insinuate. Unajua hata kama hiyo kuambia wewe unakaa kama mwanaume, that is already sexual abuse. Hata kuwhisper ama kumpigia tu. Yes, hivyo. Ama kumtaja majina ambayo yanahusishwa na wanaume. It's ni kumtusi, it's emotional and it's just bad. So ama sometimes vile tumetaja men take advantage of these girls. I want to tell you something that maybe will be very surprising to you. We need to know that not only men abuse girls.
fellow girls can abuse girls. Naelewa? Sexually. Naam, tuna Okay, yeah. Hiyo ulikuwa unajua. So wakiwa kwenye hiyo camp, I have heard some girls say, kuna msichana mmoja alikuwa anamterrorize sana yeye, anamwambia anataka uhusiano wa kimapenzi. Na ni msichana yeye pia. ni msichana. Okay. So lesbianism. Lesbianism in other words. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili hiyo. But there is there's that lesbianism there. So nyinyi mnafikiri mtoto wangu yuko sawa, but you see this is a kid who is being introduced to something. And by the way, if she's 13, 14 hapo, that may also become her lifestyle. Because that is the first sexual experience she's had. Kwa hiyo so vulnerability now. Yes. Sasa yeye akishafika 18 hapo 16, sasa anaanza kurecruit pia wenzake. Yes. So it becomes the norm. Mwingine aliniuliza, tulikuwa tumeenda kwa shule nyingine ya wasichana kuzungumzia mambo sexuality. So wakawa wameandika vijibarua vidogo, you know, because they didn't want to raise their hands and say this. So one asked, kwani there is nothing positive about lesbianism? Yeah, that's a girl saying. And she said, another one said, my work here is just to recruit wengine waje kwa hiyo. Na mwingine akasema, why would I say no to a girl who is providing for me? Kwa hivyo hapo ndani kuna sponsors. Anaitwa hivyo, wafadhili. So it looks like there's a financial benefit, yes, out of it. Wow. So to see let's not narrow our thoughts. Yeah, we need to look at it broadly. Yes, probably I thinking this girl is safe because ule coach ni mzuri. But among themselves, there is somebody else who is doing things to them. Kwa hiyo tusiegemee sana kwa wanaume, sijui tusiwalaumu sana wao. Kwa hiyo pia wao yes. kuna jambo ambalo linawatatiza, hiyo usagaji. And what about before you go for the break, what about this unmet expectations ngine? Manake labda you are going, you had hopes, you wanted to go to UK, you have planned, there's a team, you have been working so hard, then things happen and you find yourself in some low division club in Sweden. You know, and which also happens frequently to sports personalities. Let's say you are swimming, but you are not hazi kufika za kwenda certain place. Then you find yourself, yes, you are still abroad because you wanted to go abroad, but not where you wanted, where you had. So, and since it's happening across Africa, I mean, what do you say about such kind of unmet expectation? You see, again, it still comes back to us, and that's what I would want to talk about when you're looking at the recommendation. When you talk about preparedness, you know, we need to empower these kids, or generally everybody else, to know that sometimes you don't just get that which we want. Okay. Sometimes we fail. And when you fail doesn't mean that you are a failure. You just need to look back and ask yourself, what do I need to do to improve my situation? Maybe it is within your powers to improve or to make those changes. But if it's beyond you, then pia kubali kwamba haya yamenizidi. There's nothing I can do, you know? So wale ambao wameenda na certain expectations, of course kuna vile mtu anaweza kuwa short changed hapa na pale. That is also there. But then unatakana kuwa unafikiria very fast, ujiulize, what can I do in a situation like this? That is after we have prepared them from home. Kabla waende. Ni kitu ambacho anatakana wao amejua right from the very beginning. I'm getting into this sport. I'm likely to be told this and that by this person. I have the power to say no, and these are the likely consequences. How prepared am I to deal with these consequences? Yeah, vitu kama hizo. Kwa hiyo matarajio na kule kujipanga. Kwa hiyo mtazamaji, tutapumua kidogo kisha tutarejea atuambie suluhisho la masuala haya yote ambayo ametutajia hapa ni lipi. Kwa hiyo usikae mbali. Tunarudi baada ya muda mfupi. Everywhere, GBS.
thank you once again, our dear viewer, for being with us, for sticking with us, and for the friendship you have given us over the period. This is your show, Sports Sugu, a dedicated women only. Tuko hapa kwa niaba yako. GBS TV SMS is 21144. 21144. Please share with us your opinion, share with us with your advice, your ideas. Tuzungumzie. We are talking about psychosocial support in growing girls taking up sports. Sports has been a male dominated. Tumesema by default imekuanga male dominated, but increasingly we have more and more women, more and more girls taking up sports. Nangina anatuambia more is not enough. We need to have zaidi wengine. It has to be almost equilibrium. Zitoshane. Si kusema ati ni more, it needs to be more. Kwa hivyo for us, we are happy to have Ngini, a counseling psychologist, and she has been taking us through the challenges, through what happens to our growing girls when they take up sports, from culture shock, lack of preparedness, mentorship, stigma, sexual violence, which amenigusia amesema it cuts both ways. And I think Kadeli, I don't know, you are learning kitu ama anasoma bado uko unaelekezwa. So I think Ngini, back to you first. Thanks a lot for taking time and for honoring us for the show. Thank you. What are now? We go to the recommendation, because you can have all the challenges or you can have all, but again, if you're not proactive to also table down the recommendation, tutakuwa tumekosea watazamaji. First and foremost, I think, like I said, we are human beings before we become so many other things. Before you become a sports person, football, I don't know, this and that. So let's prepare these people, these children, early enough. If that talent has been noted at that early age, can we start nurturing it at that very beginning? Okay. And then let them get the support, if it's possible, from their parents or guardians or whoever else is the significant other in that family, that will understand that this is what this kid has, with the support of the school administration and everybody else. We involved, you know, it's an all-round thing. Okay. Do we have the family supporting this girl? You know, vitu kama hivyo. So anaanzia kule chini, sio kufika class form 4 alafu ama anaanza kushtuka, I think I can do this. So the opportunities are very minimal. They're less. They need to be prepared. Okay. And then when we are talking about that, we also need to let them know that, you know, football is a culture on its own. They need to be prepared for that culture. Asiende huko akijua ati mimi ni msichana, I'm going to get any favors because I'm a girl. That may not work. Prepare them. You know, preparedness is quite wide. Then we also coach them on self-awareness. You know, this is a whole program which can't be taught. It's not a one-off thing. Let this girl get empowered and learn that, yes, I have the, let me know my boundaries. You know, ikifika hapa nani nitakwambia no, it cannot work, but I still want it. 1, 2, 3, 4 things. We talk about being assertive as opposed to being aggressive. Ask for what it is you want, but in a way that is understandable. You get it, yes, but you're not stepping on other people's feet to get what you want. That is now being aggressive. You know, kutumia kifua. You know, vile smart anatumia kifua. No, we don't want that. We want you to be assertive. Assertive, set your boundaries. Assertive, say no. Don't just say yes so that you're called good, so that you please people, you know, people pleasing. And then you also want to learn, I mean, to encourage leadership among the girl child, you know. I mean, the girls, let them also get those positions of leadership where sports is involved. Okay. Yes, because atakuwa anasema, when she's in this mood, probably 1, 2, 3, 4 things could be happening to her. Ataelewa. But if it's kere hajui mwili wangu uko namna, wewe sasa wewe ni nini? Cheza ama unafikana atakubembeleza hapa, who is your mother here? You know, that kind of talk. But if we had a woman in leadership, they would be knowing there are certain seasons, you know, our hormones fluctuate. And it could be that season. Like what our guest alisema hapa, when you're talking about menstrual hygiene. Yes. And she said that there are some girls who have been left out of teams and tournaments simply because it was that time of the month. But then during that time of the month and all, because it was a male who was in charge as a club owner, I'm a coach,
Hakuelewa. Sasa akasema, in fact she used these words, hata ngini siku hizi anaringa hata kuji. Yes. Yeah, so you see, Yes. so you got left out, not because of your... Na endapo Kiarie, ukiangalia vilabu vyetu vya KWPL, vingi vyao hamna ile academy. Unajua kama kuna klabu, kuna academy yake. Na katika zile academy kuna mikakati ambazo huwa zinaekwa za kukuza yule mchezaji. Kwa hiyo inasaidia sana. Lakini huku jamani... So I think tukitoka hapa ngini, and I'm sure one of the people who are watching this will be someone from the sports ministry. Yes. It will be very important because that one ngini, we are belaboring that point because it's coming out a bit more frequently. More and more girls are losing up bigger opportunities because of the club owners, the coaches, and people just not understanding those kind of small, this kind of small hormonal changes, which affects your performance. It can dip, but not because you are ni wewe. Unajua wakati mwingine kwa wasichana wengine, some people that period is a period of sickness. Wengine wanakuwa tu wagonjwa. Imagine wagonjwa tu ya ukweli. They can't even get out of their bed. Because of the pain they go through. Lakini it's not their wish. True. It's not. Na hata kandarasi zao hamjaikuwa maybe health insurance, hamna vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo they don't have. So they need, they need to factor in all those things, okay? So that the girl, when we are talking about leadership, let's have ladies being encouraged and being empowered to become leaders in this, and also being coaches. Again, I've said this and I emphasize it because we cannot have 10 clubs. Did you say 12 and then only two female coaches? That does not work very well for that girl or the girls. Unajua, who is dealing with their issues, who is handling it, okay? And then we talked about them knowing their boundaries. How far can I go with somebody? Hata kama ni mwanamke, we know kuna wale anaweza kwa bulldozer hapa kwa nyanyasa pale na pale, lakini we need to empower these girls. Unajua, I was giving this example somewhere and I was asking these guys, when you look at, and I'm sorry to give this comparison, when you look at even a 3-year-old kid who is mzungu, no, atakwambia tu wazi what they think. Dad, I don't like that. You're making me feel uncomfortable. Kiare kuja kwa mtoto wako wa miaka 3 anakuambia hivyo, what will you do? Ndamfunika coffee. Bas. So that is what we do. But they are just so what we do, they're trying to express themselves, which is very normal. Unajua sasa some of us tunalea watoto wetu vile tulilelewa na wazazi wetu. We were not allowed to talk. Tulikuwa tunaambiwa you're only heard or not seen, whatever they used to say. So we want to empower these girls, also learn during this self-awareness thing, to learn that I can speak. And when I speak, sijakosa, it's okay for me to express what I think and feel. They learn to express their emotions. Hapa ndio sana boy child anapotea. Boy child atakiwa na shida gani hasemi. They don't say. Girls will say. Na hata labda shida ukuja kwa wazazi vile vile. Manake mzazi ashamkabidhi kocha ama klabu fulani mchezaji ama mtoto wake. Kwa hiyo akishatoka mazoezi, mazoezi kumekuwa vipi? Haulizi maswali zaidi ya wafuati. Lakini pia na kuna kitu labda pia ndio ngine asisahau hii point atuambie. Ngine you have mentioned that ile ni ya mentorship. Unajua people say you see better, you desire better. You see, most boys unaonanga like Ekadeli unaniambia when he was growing up pale hivyo alikuwa akiona sijui Messi sijui nani. He used to have that player ule amemwenzi, that player. But to see for women sports personalities, they're far, they're not, they're spaced out. Yes. You see, I know, kama athletes, there are those. Me, I grew up knowing there's a lady who was called Rose Tatamuya. Oh, that was golf. What was she? Athletics. Oh yeah, I remember. Athletics. Yeah. So Remember. then girls then hamna. But for girls, so to speak, the mentors. They are so don't you think it's also, even with all the good intent, the girl is not seen better. The girl is not seen the owner of the club being a woman. The girl is not seeing the referee because most referees are men. For example, we had a session here in Guinea where we were told only 11% of the global sports journalists are women. Globally, you can imagine. Globally,
11% only ndio women who wana report sports. So if men are the ones who are reporting sports about men, imagine, no, and I'm not saying they're biased, but nishaona hiyo situation. Sijui ni ilikuwa natazama mechi ipi kati ya Thika Queens. Kuna mchezaji ambaye alikuwa anajiita Lukaku, lakini ni wa kike. Ni wa kike, but calling herself Lukaku. You see, because there's no female to identify with. Yeah, so I think in your recommendation, some of your conversations, I think that, you see, because you see now this is it's like a girl calling herself Cristiano Ronaldo. You see, Mo Salah, but it's a film. So I think they also look, wanatafuta that kind of nini, what do you call it? Maybe a mentor or something, like a role model. Yeah, especially sports, I'm sure. People do tennis. Serena Williams is such a great icon. Yeah. People, tennis. And I think more and more girls, even our very own Ukutoi. Angela Okutoi, the first thing aliulizwa when you should like to be the next Serena Williams. So see, I think anajua already. Yeah, so hapo pia ni challenge, manake sasa it looks like sasa ukiongea maneno ya startup. By the way, I met her a few years back in Eldoret. Yeah. And even in this Nairobi, there's a time we met and she was trying to set up something about sports. Yeah. Kukimbia. Yeah. Tukaenda mpaka sio Kimau, she had recruited me to some group with her. But akafedi tena hivyo tu stories zake zikaisha. So we need to have, if it is possible, you know, the way we have gone places and we've picked people like Peter Lichungu. Yes. You know, people look at him and say, oh yes, he was this and I would have loved to be something like that. Or yes. If we can get such girls who were there before, tuwatafute tuseme, can you please try to mentor 1, 2, 3, 4, you know, yes. Can we have you come together if you know each other, muje pamoja, then to form a team or a group, ambao watoto wetu wasichana wao wadogo ambao those who are growing wakiwaona wanasema this one's there. And they were stars, they are legends. Can we also, can I also, you know? Can also identify, can also aspire to. Yes. You see, because I'm thinking, Ngini, from what you have just described in the major challenges, I think that comes out as very key. Yes. We have got ex-internationals. Yes. Mahamud Abbas, Eugenie, and they all meet. Yes. Sindio? Yes. Murila, Masiga, all those ex-internationals, but all those are men. Yes. I wish we had women. Nadhani Kiarie, tatizo ni media coverage. Role models wapo, ukienda timu ya Arsenal, kuna Miedema ambaye ni mwanadada anacheza vizuri. Kwa hiyo sports coverage katika media stations zetu ambaye msichana ataona leo kuna mchezo fulani ya wanadada unaendelea, ningependa nikiwa kama yule. Kwa hiyo ni tatizo sana, huku tuna cover men only. Unapata msichana anatazama mechi ya Arsenal, kwa hiyo inakuwa tatizo. It's true. You see, I think more actually kujulikana kwa mtu na depend na exposure ya media. Unajua the media can make or break someone. True. But here we want them to make us. Yes. So if they can help us to do that, but again, sisi wenyewe must also be proactive, tusambaze the word and say, okay, if Ekadeli uko hapa, we want to get these legends, female, wako wapi. Hawa wasichana ambao tuko nao, is it possible for us to waweke mahali pamoja, wote pamoja, tuwapeleke mahali fulani, waone so and so playing, so that hata wakirudi, they have they have something in their minds and say, it is really, it's happening. You aspire to... Yes. You know, kuna World Cup ya wanadada, tuwapeleke tu pale wapeleke, pick a few, peleka, you know, from those different groups that you have. And then again, I think I've talked about parent involvement, and they need to actively, you know, I know football can be very good business, and it has made people, you know, in some places, men especially, we need to encourage our girls that yes, it can also be a source of your income. However, tunawambia usiposoma, manake this thing has iko na lifespan, ikifika mahali fulani kama haukusoma vizuri inaweza kukuletea matatizo. And that is why we have people like Omanyala still going to school because he knows. I know some big names in this country I don't want to mention. They were very good stars in football, but saizi ni kama wanatokomea tu because they don't have a fallback plan. Hawakusoma. Sisemi masomo ndio maisha na kila kitu, but it's important to have knowledge. I think it's a good balance, and I support you, Ngini, because we hosted Cynthia Mumbo, my sister. Cynthia is a star. I mean, has been the basketball. Yes. But Cynthia also took break and went and did
marketing. She was a marketing manager. Ile Menengai Oils wakati wa rugby, EABL. And she sat here and said, the moment you also commercialize sports, and even people, women see that sports is a business like any other business. Ni biashara. You know, just like you can open up any other business. I think because by and large, Ngini, more and more women have taken to sports as a leisure. You are swimming, you are a good swimmer, but it's more hobby. Yeah, it's more of a hobby. They're not looking at it from the entrepreneurship perspective. Like this also can be my business. Exactly. Source of living. We need to change that. So exactly, because Cynthia Mombo said, the moment we also start commercializing sports, and even more and more women start taking up, those traditional positions, roles. You see, then I think you also grow the girls knowing, Allah, I can also become a CEO, not of a company, of a sporting club. Or a coach. In fact, on that note, I'm just thinking, maybe you look for a way for us to meet the current minister for CS for sports. Anaitwa nani? Namwamba. Yeah, why not? We can walk to his office and tell him this is what our recommendations are. How are you going to support us? Because we want to lift the girl child also. We want them to shine. We want to have them in the world map. Sports Sugu. Yes. Sports Sugu. And I think Ngini, you have just like put the butter on the bread. Yes. Sports Sugu, the mission and the vision of Sports Sugu is having a dedicated women channel where such women issues are articulated. So the good challenge of Ngini you've just given right now, the challenge you've given to the media house, GBS TV, and the team here is, what can we do in our space to uplift more women by the media exposure? So before I go, please, I would suggest that you intentionally get a girl who is in sports, football particularly, one or two, please have them here. Let them talk about this. It's better sometimes when it comes from the horse's mouth. And they'll tell you, this is what we experience, 1, 2, 3, 4 things, and we would like this kind of support from you or whoever it is. Yeah, so thank you. So I think hatutamwachilia mpaka atuambie penye tunaweza mpata na tutampata hapo. Unajua namba yake ya simu, email yake, unajua ngine lazima tuelekezwe. Sawa. Like I told you, mimi naitwa Ngini Nasonga, counseling psychologist. I'm a consultant. And therefore my number is 0785 111 773. I work under an organization called Fariji Counseling and Empowerment. I like empowering. Yeah, consultancy. Kwa Facebook ni Ngini Nasongo tu, utanipata hapo. Kwa Instagram Nasongo Ngini, utanipata hapo. Hiyo ingine ni nini? Kwa Twitter. Pia Twitter ni Nasongo Ngini. Reverse the names. TikTok nitaanza very soon. Very soon nitanikuta hapo. I'm not there yet, but I na check hizo vitu. So yes, that is what I do. And my other number is 0722 743397. Nzuri. Kiari, una la ziada? Mimi la ziada tu ni kumshukuru Ngini. And I think the biggest take home, is Sports Sugu to get a chance to talk to the incoming CS, because we need to have these girls and women in sports. Number 2, we are working hard to have more sports programs and more women hosting and co-hosting and being in the field. At a camera, at a technical team, it also becomes women and girls. We build the conversation. Tunasemanga charity begins at home. Yes. Asante sana. Kwa hiyo Ngini Nasongo, na kushukuru kwa ujio wako. Tumeshukuru, tumezungumza, umetuhamasisha, tukajua pa kusonga, umetuelekeza. Najua wazazi wengi ambao wanatazama sasa hivi wana jambo ambalo wangeambia wanadada ama wasichana wao ambao wanahusika katika spoti. Kwa hiyo hapa ndio nyumbani. Tunaweza kukaribisha tena na tena. Jisikie nyumbani. Kwa hiyo mimi sina lingine la ziada.
siku zote niite Kadeli, lakini tunacho kitengo chingine cha Sports Sugu Extra. Tutakuwa tunang'amua mambo ya Arsenali. Kama hii weekendi tutaenda kwa Ngini tukichapwa. Kwa hiyo Karibu. Kwa hiyo tunakomea hapa mtazamaji, utapatana tena weekendi ijayo kwa mjadala mwingine. Asante. Shukrani.